Hi guys, welcome to Photoshop theory series on PK100. So today's question is, what is smart object? Smart object are layers that contain image data from raster or vector images such as Photoshop or Illustrator files. Smart object preserves an image source content with all its original characteristics, enabling you to perform non-destructive editing to the layer. In Photoshop, you can embed the content of an image into a Photoshop document. In Photoshop, you can also create linked smart objects whose content are referred from external images files. The contents of a linked smart object are updated when its source image file changes. Linked smart objects are descent from a duplicate instance of a smart object within a Photoshop document. With linked smart object, you can use a shared source files access across multiple Photoshop document, which is a familiar and welcome concept of web designers. सो तुम्हाला जर बेसिक पासून ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या PK100 यूट्यूब चॅनल वरती बेसिक टू ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता. सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या यूट्यूब चॅनल वरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून. त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायच्या, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे आणि लर्न इट. थँक्यू गाइज, थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक्यू.